well-wishers. Welcome back to another interesting video. It is a powerful team for a successful organization. Powerful team for those small things which makes us smile, puts a smile on our faces. I have a beautiful team who works systematically in their own working hours. You may be thinking, yes, it is a school and educational institution. Maybe the principal starts the day, teachers come, parents drop the students, they start their academics. For a principal to go into the office and sit in the chair, for the students to get inside the classroom and nicely sit on their desks or their individual desks and seats, the day should start at 5 a.m. for my helpers. The sweepers, a big team, enters into the premises by 5:30 sharp in the morning. They make sure that every bit and corner of the classroom is neat and tidy. The ground is neat and tidy. They sweep, they mop, they dust. They keep the classroom's office neat. And that's how even the helpers of the office, coordinators, attenders, the peons, everyone, they make up a greater contribution for a successful organization. I call these people as unsung heroes. They are the powerful team for all of us to work peacefully in a neat and calm and quiet atmosphere. They make things easier for us. Lunch boxes children get in the morning. There are many parents who want their child to eat the food hot. They bring just before the lunch bell. And my campus is huge and big. My child lunch break is 12:30. Parents get at 12 o'clock. All the boxes, hundreds and hundreds, to reach my students in the classroom. A big team works at the gate. One to receive and to know what is that class, a label. Another to segregate block-wise, south block, north block, east block. Another to segregate and keep. I do have 2 men working with rickshaw, taking all at a time 60 lunch baskets to every block of my school. I salute to these people for their dedication and work, what they do. Even the helpers, women and men, they carry the baskets to the classes. They hand over to the students and teachers. They sweep the rooms. They keep the water. They make sure that every restroom is cleaned and neat. This Thanksgiving week, I thank all this wonderful team of my school who works with a nice smile on their faces, who happily take the day, consider that it is the dedication for their duty. Today I want to bring these people, these beautiful faces, just to show how these people work. What is their talent and skill in their own way. I thank each and every helper of my school for this wonderful task. Let us look at these beautiful faces and let us be thankful
for their wonderful heart, a happy heart, not only helping themselves, but also helping others. Be blessed. Have a nice day. Early in the morning, 5:45, spick and span. That is the beauty of dedicated work of all our helpers. హలో, మీ పేరేంటి? అక్కయ్య బాబు, నిమ్మగడ్డ అక్కయ్య బాబు. అక్కయ్య బాబు, నీ వర్క్ ఏంటి అక్కయ్య బాబు? లంచ్ పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ వేస్తూ ఉంటాయమ్మా. ఓకే. పేరెంట్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు. ఓకే. అవి మేము ఇక్కడ డివైడ్ చేసి ఏ క్లాస్కి ఆ క్లాస్ పెట్టేస్తూ ఉంటాం. వెరీ గుడ్. నీ పేరు? అబ్దుల్లా. అబ్దుల్లా. నువ్వు కూడా అలాగే సెగ్రిగేట్ చేస్తూ ఉంటావా? అవునా. ఓకే. నీ పేరు? సత్యనారాయణ. ఏం చేస్తుంటావు? క్యారేజెస్ తీసుకెళ్తుంటావా? ఈ క్యారేజెస్ చేత్తో తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా? చేత్తో తీసుకెళ్ళాలంటే చాలా లేట్ అవుతుందమ్మా. సో చాలా మంది పేరెంట్స్ తెస్తారు కాబట్టి మనము లంచ్ టైం కల్లా మన బాక్సెస్ చిల్డ్రన్కి అందించాలి. సో అందుకనే యూ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్. ఈ రిక్షా లంచ్ బాస్కెట్స్. ఒక ట్రిప్లో ఎన్ని బాస్కెట్స్ వెళ్తాయి? 60. వెరీ గుడ్.
మీరంతా ఎన్ని గంటలకు వస్తారు? పొద్దున 5 గంటలకు వస్తారా? స్కూల్ మొత్తం మీరేనా వచ్చేది? ఇంకేం చేస్తారు? క్లాస్ రూమ్స్ ఊడవడమే కాకుండా రూమ్స్ కడగడం, ఇంకా గ్రౌండ్ క్లీన్ చేస్తారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో, నీ పేరేంటి? కొంచెం గట్టిగా. చైతన్య, ఏం చేస్తావు? ఓకే, వెరీ గుడ్. హలో, నీ పేరేంటి? సుహాసిని, నువ్వేం చేస్తావు ఇక్కడ? ఏది పట్టు చూడు ఒకసారి. ఏం డ్యూటీ చేస్తావు? అదే నీ డ్యూటీ. ఊడవడం, లంచ్ బాస్కెట్స్ ఇవ్వడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో, ఏం పేరు నీ పేరు? నా పేరు పిల్లి లతమ్మ. నేను ఆఫీస్ అటెండర్గా పనిచేస్తాను. కొంచెం గట్టిగా. నా పేరు పిల్లి లతమ్మ. నేను సెంట్ జాన్ స్కూల్లో అటెండర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఊడవటం, క్లీనింగ్, పిల్లల్ని ఇవ్వడం, పిలవటం. ఆఫీస్ అటెండర్. ఆఫీస్ అటెండర్ని. వెరీ గుడ్. నీ పేరు? గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్, నా పేరు జగదీష్ మ్యామ్. నేను ఆఫీస్ అటెండర్గా సెయింట్ జాన్స్లో చేస్తున్నాను. నేను ఆఫీస్ క్లీన్ చేయటము, స్కూల్ బిల్స్ ఇవ్వటము, పిల్లలకి గెట్ పాస్లు అవి ఇవ్వటము, బుక్స్ అవి ఇవ్వటము చేస్తుంటాను. థ్యాంక్ యూ. మా బలం మేమందరం, మా బలం మేమందరం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా బలం మేమందరం. సెయింట్ జాన్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.